Namaskar, welcome to our podcast. Where you go first matters. You know what we do here? We sit down with expert medical team from Ruby Hall Clinic, the leading hospital in Pune for over 60 years, and we discuss some known, some popular, some common, some very difficult, some very complicated, some totally डोक्याच्या वरचे विषय and try to resolve them, solve them, simplify them for ourselves so that we have a healthy and happy life. Today, to discuss something very important, Sandhe Zatan with us, we have Dr. Raghav Barve, who is a senior orthopedics and joint replacement surgeon at Ruby Hall Clinic. Doctor, welcome to the show. Sandhe Zatan, मी मुद्दामून हा अवघड मराठी शब्द वापरलाय to get people interested. So what is Sandhe Zatan? It is joint preservation. Right. We all have been discussing, seeing, hearing about joint replacement on a very regular basis on our Very common. daily life. Why do we have to replace? Do we need to replace? Should we replace? When we replace? असे अनेक प्रश्न आहेत. To discuss all of this, we have Dr. Raghav with us. But just before we started rolling, we discussed that we should not even think of replacement, which will eventually happen in our life, right? So that it does not happen soon, what can we do? How do we prolong the process is basically the idea and topic of today's discussion. Welcome, Doctor. Where do you like to begin this with? See, this Sandhe Zatan, what you're talking is a joint preservation. Right. And mainly weight-bearing joints like hips and knees, they tend to develop arthritis more than shoulder and elbow because we walk on our two legs. Yes. So this is very, very common. And hip knee replacement, as you said, is very common. Since last 10-15 years, we have been doing joint replacements in and out. Right. And even common man knows about replacement. Almost 90-95% things common man knows. It is on podcast, it is on YouTube, it is on the net. Yeah. But joint preservation is coming in a big way in last 5-10 years. The reason behind arthritic changes, they start happening usually after 50-55. But nowadays, because of activity levels, some mutation, some overweight, some post-COVID situation. Post-COVID arthritis is common in hips, not in knees. But obesity, some medical problems, patients are getting overweight and getting more and more knee wear and tear at early age. Right. So, मी म्हणतो सर middle age arthritis is a worrying thing, not for India, worldwide. Okay. कारण young age arthritis is very, very difficult to treat for orthopedic surgeons like me who is practicing in Ruby since last 30 years. त्याला रिप्लेसमेंटलाही पेशंट योग्य नसतो कारण ही इज टू यंग आणि बारीक सारीक काही गोष्टी लाईक स्कोपी और की होल सर्जरीला तो जर आला नाही तर इट इज युजली ओव्हरकिल. पेशंटला दुखत असतं, एज असतं 40-45 अँड ही वॉन्ट्स पेन फ्री लाईफ, सो ही गोज टू अ सर्जन, ही जस्ट रिप्लेसेस हिज नी at the age of 45-50 and the patient is happy. But that happiness lasts only for 15-17 years. Right. Younger the patient, you replace, he'll do everything. Right, like of course. छोट्या sports like activity. a new life altogether. So usual life of that implant, what we put in, we used to say it is around 20-22 years. But if it is done at the age of 65-70, it is 20-22 years. If it is done at the age of 40-45, it is 15 years, sometimes 12 years. And you must have seen a lot of YouTube individual advertisement की माझा पेशंट केला जमिनीवर जेवायला बसतो, मांडी घालून बसतो. मांडी घालून बसणार पेशंटला लास्ट 25 इयर्स आम्ही सांगतो की तू मांडी घालून तर रोज जेवायला बसलास तर कीप डबल द मनी रेडी फॉर युअर रिव्हिजन रिप्लेसमेंट. रोज मांडी घालून किंवा वज्रासनात जर बसला तर लाईफ ऑफ द इम्प्लांट कम्स डाऊन टू हाफ. लाईफ मीन्स त्याचं आम्ही रिप्लेस केलेला सांधा बोनला चिकटवतो तर त्याचं जे जंक्शन आहे बोन सिमेंटचं दॅट लास्ट फॉर 20 years इफ यू डोंट डू एनिथिंग फनी. तुम्ही वज्रासनात बसला, तुम्ही मांडीच रोज घातली तर इट नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर 20-25 years. व्हॉट इज दिस फनी एम्बिशन? मांडी घालून बसायला आपल्याकडच्या मेजॉरिटी, व्हाय इज इट सो अल्टिमेट गोल ऑफ पीपल्स लाईफ? व्हॉट आय हॅव सीन इन लास्ट 30 years, ज्या पेशंट्स नॉट 40-45, 65-70च्या आजी आजोबा जे असतात तर त्यांना गुडघा 90 डिग्री पण वाकत नसतो.
पण प्रश्न एक नेहमीच असतो, खाली बसू शकेन, मांडी घालून बसून जेवू शकता का? म्हणून तुम्ही आत्ता बसता का? नाही, आत्ता नाही बसत, मग कशाला बसायचं? एक्झॅक्टली. तुम्हाला मी तर माझा टू ब्लंट टू टेल देम, मी म्हणतो रिप्लेसमेंट इज डन फॉर पेन फ्री मोबिलिटी, राईट. नॉट फॉर सिटिंग डाऊन. इफ यू वॉन्ट टू सिट डाऊन, डोंट गेट रिप्लेसमेंट डन. सिम्पल. म्हणजे रिप्लेसमेंट इज फॉर पेन फ्री वॉकिंग ना, या. नॉट फॉर वज्रासनात बसायला. Right. So, we started only with the question that how do we delay this? You spoke about patients who are under 50. यंग एज आर्थरायटिस. Young age. How do you preserve joints? प्रिझर्वेशन आजकाल यंग एज आर्थरायटिस मी जे म्हणलो 45-50, असं डायरेक्टली आय एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, बट आय हॅव सीन एन नंबर ऑफ पेशंट्स, Common observation. मिडल एज बायका 45-50, वजन जास्त असतं, म्हणजे स्ट्रेट अवे स्टार्ट सम पिलाटे, झुंबा और सम सॉर्ट ऑफ योगाचे पोझिशन्स विच आर नॉट रेकमेंडेड फॉर देअर नीज अँड स्पाइन. Right. तर आम्ही त्यांना सांगतो की आयडियली शुड स्टार्ट डुईंग एक्सरसाइजेस स्पोर्ट्स ॲट द एज ऑफ 30. Keep your body and muscles and joints supple, and then you can start your heavy activities like sports, Zumba, Pilate at the age of 50. माझ्याकडे असे शेकड्यानी मिडल एज बायका आहेत ज्या काहीतरी नवीन चालू करतात आणि प्रॉब्लेम्स चालू होतात. सो माझं त्यांना म्हणणं असतं की पहिल्यांदा सी युअर फ्लेक्झिबिलिटी ऑफ युअर जॉईंट, सी युअर वेट. तुमचं आत्ता 50 डायरेक्ट मोठ्या गोष्टी चालू करायच्या ऐवजी डोंट स्टार्ट वेट बेरिंग ॲक्टिव्हिटी स्ट्रेट अवे. रिड्यूस युअर वेट by doing diet, basic walking. Start right, walking for 30 minutes. Or best is swimming and walking in the water, because पाण्यात चालून तुमचं वेट गुडघ्यांना त्रास देत नाही. You reduce your body weight but you exert yourself. म्हणजे छाती एवढ्या पाण्यात if you walk, swimming, cycling, खूप पॉप्युलर झालंय. Yeah, That's a little advanced for people who are active. Aqua, yoga सारखं काहीतरी, but that is good because it reduces load on your knees. Yeah. And that reduces your weight also, it exerts yourself, that burns your calories. त्यामुळं जॉगिंग, रनिंग, रस्त्यावरनं जाड बायकांनी मॅरेथॉन सारखं पळण्यापेक्षा आय थिंक नॉन बेड बेरिंग एक्सरसाइज आर फॅन्टास्टिक फॉर युअर नीज अँड स्पाइन अँड हिप. अँड वन्स यू रिड्यूस युअर वेट, your joints are supple, flexible, your muscle tone is good, then you start doing sports activities किंवा advanced yoga, Pilates सारख्या गोष्टी. But knees can actually be preserved. Yeah, means I think preservations, you don't start preserving your joints at age of 50. You start activities at the age of at least 30-35, and then do regular sports, gym, good diet, आणि avoid injuring your joints. हे मी खूप लोकांना सांगतो की injured joint will get arthritis faster than uninjured joint. Of which course. is, I mean, nobody wants to have an injury deliberately, but how do you prevent means तुम्ही स्पोर्ट्स खेळायला गेलात की you are going to get some sort of injury. You're susceptible but to it. Get that injury corrected by minimal invasive surgery, where the topic comes like joint preservation without doing a major open surgery. Do a keyhole or minimal invasive surgery at How the is it correct different time. from a regular traditional surgery? पूर्वी कुठलाही trauma to a tissue by giving 4-5 inch incision or a 3 millimeter incision. Definitely recovery is faster, shorter time is required. Lot of things can be done through keyhole surgery or arthroscopy, what we call. Common man I think knows about laparoscopy. Yes. म्हणजे 35-40 years back open abdominal surgeries सोडून आता 20 वर्ष लोक laparoscopy everybody knows. बोलताय, yes. So laparoscopy is a small दुर्बीण or not even incision. हा, म्हणजे छोट्या इन्सिजन मधनं दुर्बीण टाकून पोटातली शस्त्रक्रिया केली जाते. सेम इट इज नोन एज आर्थ्रोस्कोप. आर्थ्रो इज जॉइंट, स्कोप मीन्स आत बघणं. सो इज अ की होल सर्जरी ऑफ अ जॉइंट. So a lot of things can be managed by these arthroscopic surgeries without damaging other soft tissues, and those patients recover fast and they go home early, and rehab is easy, and they don't get adverse effects of traditional open surgeries. Right. So where we started the whole discussion was how do we preserve and delay the replacement so that we won't have to do it again. Right. So you want to say that replacement can be done only once and you can have a good life expectancy post that. Right. So how do you make sure that you don't have to get another replacement done in the future? This as I said, younger the patient,
at the age of 40 or 50, if it is grossly arthritic, Yeah. this is, I think, very, very important. Even common man should know this. Okay. Grossly arthritic joint can't be preserved. This one should take this. Let's be very honest and clear about it. कारण lot of people, they get carried away by 50ला ग्रॉस आर्थरायटिस जर असेल तर यू हॅव टू गो फॉर रिप्लेसमेंट, बिकॉज रिप्लेसमेंट इज प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट सिन्स लास्ट 30-40 years दॅट यू गिव्ह एक्सलंट पेन फ्री जॉईंट्स फॉर 20-22 years. पण काही लोक मेजर सर्जरीला घाबरतात, त्यामुळं काहीतरी क्वॅककडनं काहीतरी इंजेक्शन देऊन घे, काहीतरी हे करून घे. माझं त्यांना म्हणणं असतं की जर ग्रॉस आर्थरायटिस असेल तर यू कांट गेट अवे, सो यू हॅव टू गेट रिप्लेसमेंट डन. पण आता जर केली रिप्लेसमेंट तर रिप्लेसमेंट केल्यासारखा वन शुड बिहेव. डोंट सिट डाऊन, डोंट डू वज्रासन, डोंट डू स्क्वॉटिंग. सो आणि कीप युअर ऍक्टिव्हिटी लेवल टू मिनिमम. वॉक, स्टेअर क्लाइम्बिंग, ड्रायव्हिंग, ट्रॅव्हलिंग, नो इश्यूज. पण मुद्दामून त्याला ट्रेकिंगच केलं, इफ यू फॉल देन यू डॅमेज युअर रिप्लेस जॉईंट ऑल्सो. यू कॅन गेट अ फ्रॅक्चर अराउंड द जॉईंट. सो लाईफ ऑफ द जॉईंट कम्स डाऊन. Yes. Otherwise, life of expectancy of the patient, if it is 80-85 आपण जर धरली तर 60-65 इज अ परफेक्ट एज फॉर रिप्लेसमेंट. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 50च्या पेशंटची ॲक्टिव्हिटी आणि 67 वर्षाच्या पेशंटची ॲक्टिव्हिटी. Is only obviously going to vary. Yeah, so 67 patient will have a pain-free joint. He or she will walk, go to mandir or some party. He won't do any sports activity at 60. Of course. So Not 50-year-old, 48-year-old बाई किंवा पुरुष, he will do everything. That's the reason life of the joint comes down to 12-15 वर्ष. Right. Older the patient, life of a joint is 20-22 years. Yes. Younger the patient, actually jointला काहीच होत नाही. So let me clarify. Okay. Joints are, I usually use imported joints last 30 years and which have got track record of 35-40 years. Oh. So joints ला as such काहीच होत नाही, because material is alloys of titanium, cobalt, chromium, आणि मध्ये जे प्लास्टिक असतं or सिरॅमिक असतं, which are highly polished आणि superb life असतं त्याचं. पण ते जॉईंट ज्या बोनवर बसवले जातात त्या बोनचं क्वालिटी 70ला ऑब्व्हियसली इट बिकम्स ब्रिटल. सो खूप पेशंट्सला सांगितलं जातं आपण रिप्लेसमेंट करू नको, 40 वर्ष बघायला नको. इट इज फॉल्स. 40 वर्ष जॉईंट टिकेल but your bone won't last. Correct. The bone cement which holds joint with the bone, that junction won't last for 40 years. Correct. Joint might last. Correct. So this is So basic. that's the difference. So how do you choose the right candidate for a replacement? Because halli knee hip replacement has Common become too common. Very common. Everybody will come to you and say की डॉक्टर माझं रिप्लेस करून द्या. मग त्यांनाच सांगायचं असतं की जो रिप्लेसमेंट पण करतो, मिनिमल इन्व्हेसिव्ह सर्जरी पण करतो, अशा लोकांचं ओपिनियन घ्या. आणि मी खूप लोकांना माझ्या 3-4 टीव्ही इंटरव्ह्यूजमध्ये सांगितले, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन कोणाचं घ्यायचं, तो सर्जन त्या सर्जऱ्या करत असेल तरच घ्या. जर मी नॉन ऑपरेटिंग सर्जन आहे तर आय टेल यू डोंट नीड रिप्लेसमेंट, विल गिव्ह इंजेक्शन, विल डू सम रिहॅब. इट हॅज गॉट सम लिमिट्स. राईट. ग्रॉसली आर्थरायटिक जॉईंट हॅज टू बी रिप्लेस्ड. पण जर पेशंटचं 60-65 वय आहे पण देर आर 20-30% पेशंट्स दो दे आर 60-65 chronologically, their physiological or biological age is different. is 40-45. Yeah. So why not to preserve their joints by doing some minimal invasive surgery, some rehab, some cartilage transplants or some injections. But not all. असं सांगितलं की लोकांना वाटतं ग्रॉसली आर्थरायटिक जॉईंट सुद्धा लेट अस प्रिझर्व. नो, देयर इज लिमिट. इट्स व्हेरी स्पेसिफिक. प्रत्येकाची बॉडी, प्रत्येकाचं वेअर अँड टेअर वेगळं आहे, प्रत्येकाची रिकव्हरी वेगळी आहे, रिक्वायरमेंट वेगळी आहे. व्हॉट इज AVN? AVN गेले माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये AVN गेले 30 वर्ष आम्ही खूप पेशंट्सचं बघतो. पण कोविड नंतर AVN अगदी साध्या माणसाला सुद्धा माहीत झालंय. बिकॉज कोविड हा आजारच असा होता, व्हॅस्क्युलर इश्यूज त्याच्यात आले आणि अव्हॅस्क्युलर नेक्रोसिस. मीन्स नो, व्हॅस्क्युलर नेक्रोसिस. नेक्रोसिस म्हणजे कुजणं, मराठीत स्पष्ट. आणि रक्तप्रवाह कमी झाल्यामुळं हाडांचं कुजणं इज अ रॉंग वर्ड बट इट इज अ AVN त्याला म्हणतात. तर ठिसूळपणा, हाडाचा रक्तप्रवाह कमी झाल्यामुळं बॉल हिप जॉईंटमधला कॉमनली बॉल सॉकेटमधल्या बॉलचा रक्तप्रवाह कमी झाल्यामुळं त्या बॉल becomes brittle. It collapses. It becomes crooked, and that starts giving arthritic changes in both socket and ball.
सो दॅट इज एव्हियन. आय हॅव अ व्हेरी यंग कझन हुज 30-35 त्याचं हे रिप्लेसमेंट करावं लागलंय. आता एव्हियन बद्दल मी तुम्हाला म्हटलं तसं पोस्ट कोविड काही लोकांना मेडिसिन्स जी काही दिली गेली जीव वाचवायला विच वॉज नेसेसरी ॲट दॅट point. त्याच लोक मला Doctors. पेशंट गेला असता त्यापेक्षा जीव वाचून एव्हियन झालेलं बरं. परंतु बऱ्याच लोकांना हेवी मेडिसिन्स न देता सुद्धा दे डेव्हलप्ड एव्हियन. अच्छा. सो lot of theories is I think it is a disease related because COVID now you must have heard lot of young patients are getting stroke and cardiac issues. Absolutely. So what is basic is a vascular rakta pravaha choke up hone. Right. It happens in heart, you get a heart attack. It develops in brain, you get stroke. Yeah. And same blood vessels, if you choke up or block those vessels in your hips, you get AVN. Right. So young arthritic hips, I have done few patients younger like 22, 23. We have about preservation. I tried preserving that young boy's hip at the age of 19. He showed me. I preserved it till 23. Oh, you could. But 4 years. I could not get 15, 20 years. Up to limit, you can preserve the joint. But I have told him, you're 19, just try these medications. There are medications. Pre-collapse stage, ball socket till ball is round, you can preserve. Once ball becomes brittle, flat, it starts hurting. Can't hold anymore. And me लोकांना सांगतो की don't continue taking painkillers 15 days in a month. That will damage your kidneys and stomach. Instead of that, get replacement done. You will have a pain-free life for 20 years. And then let's see what happens after 20 years. But you have to. So what happens in early replacement with avian cases? Avian commonly is in hips. So early arthritis आम्ही पेशंटना म्हणतो we can't preserve your joint till the 60-65. कारण एव्हियन होतंय सगळ्या यंग पेशंट्स. राईट. 25 to 35. 65-70 नंतर एव्हियन झालं तर आम्ही पेशंट म्हणतो यू आर व्हेरी लकी, यू आर 70. आय नो दॅट यू सर्वाइव्ड सो लॉंग. नाही, यू आर 70 and you got an avian because of COVID. Accept it. 70 the replacement is very routine for us. Anyway. And it will last for 20 years, we will be 90. मी त्यांना म्हणतो की वी हॅव डन रिप्लेसमेंट्स फ्रॉम 22 to 45. That is very bad age to have hip arthritis. आणि they know that is going to last for 20 years. They'll need revision surgery. It is in a market revision. पण आली ना परत new surgery. It is a more traumatic, more major surgery. त्यामुळे जॉईंट प्रिझर्वेशन जरी हे असेल टॉपिकचं सांधा जतन, इट हॅज गॉट लिमिटेशन. पण डेफिनेटली मिडल एज आर्थरायटिस 40-45 ला ओव्हरकिल करून घ्यायचं नाही. ओव्हरकिल मीन्स फटकन रिप्लेसमेंट करून घेऊ नका. करेक्ट. जस्ट ट्राय टू गिव्ह अ चान्स ऑफ जॉईंट प्रिझर्विंग प्रोसिजर्स आणि जस्ट ट्राय टू डिले युअर रिप्लेसमेंट by a few years at least. Okay, so now I want to come to a little slightly different topic where we have injuries. Knee injuries especially. I see this very commonly around my age. They 35 nantar haru mi suddha when I run on treadmill for more than 20 minutes, right, my knee starts giving up. This is still very early, but people who have knee injuries because of their profession or say any kind of accident, how do they preserve or treat? Knee injuries are common in sports and bike accidents. आपल्या देशात. Western world is common in sports. In our country, it is common in sports as well as bike accidents because we have n number of bikes. We do, and all especially over where we come from. India. पुण्यामध्ये it's very common. आपल्या देशात सुद्धा बाईक्सनी गाडीवरनं पडला की गुडघ्याला लिगामेंट्स, मेनिस्काय, कार्टिलेज कंटिन्युअन्स आर व्हेरी व्हेरी कॉमन. आणि मी पेशंटना उदाहरण देतो की इंज्युअर्ड जॉईंट इफ यू कीप इट अनस्टेबल and that joint is going to go in arthritis in 5 years time. Okay. So कुठलाही joint should be stable to have a normal function. It is like a door and दरवाजाच्या hinges 3 आहेत. If you remove one, that door won't collapse immediately, but it will become loose. It will cause scratches on the floor and you need to change the floor. It is same like keeping a joint loose. आर्थरायटिस सेट होणार काही वर्षांनी, त्यापेक्षा कीप जॉईंट स्टेबल. सो डू मिनिमल इन्व्हेजिव्ह सर्जरीज लाईक लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन्स, मेनिस्कल सुचरिंग, कार्टिलेज ट्रान्सप्लांट्स. देर आर at least 10 different surgeries of joint preservation by a keyhole surgery like arthroscopy. Okay. So त्या वेळेत जर केल्या तर 30 वर्षाच्या यंग मुलात किंवा मुलीत बाईक ॲक्सिडेंट्स किंवा स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजुरीजनी जी डॅमेज हॅज हॅपन इन अ नी
I think that can be managed pretty well. 90-95% chance that we can give him or her normal joint after injury. हे तर झालं सर्जरी इन्व्हेसिव्ह करावी की होल नाही करायची, मेजर करायची, जी काही असेल, वॉट एव्हर इज रिक्वायर्ड. सो what kind of recovery process is involved after these kind of surgeries for younger patients who've gone through any accidents or injuries? Younger patients with sports or bike accidents of knees, which is a very common and hot topic I am doing since last 30 years in all category of patients. त्यांना बऱ्याचदा सिंगल स्टेज किंवा 2 स्टेज प्रोसिजर लागते. ओके. बऱ्याचदा वेस्टर्न वर्ल्डमध्ये 3-4 लिगॅमेंट्स, गादी, कार्टलेज सगळं जर गेलं असेल तर सिंगल स्टेजला करतात. पण आपल्याकडे तेवढं टीम वर्क, रिहॅब एवढं पेशंट चांगलं करत नाही. त्यामुळं आय ऑलवेज सजेस्ट टू 3-4 लिगॅमेंट्स असतील तर ट्राय टू गेट इट डन इन 2 स्टेजेस. प्रायमरी जे इम्पॉर्टंट लिगॅमेंट्स किंवा गादी किंवा कार्टलेज असेल दॅट इज द फर्स्ट स्टेज प्रोसिजर किंवा रिहॅब 6 to 8 weeks and then get a second stage done. Okay. So many times knee ligaments and bushings and cartilage are done in 2 stages. Okay. Almost 50% I'll say. But 50% can be managed at single stage procedure and patients are usually recovers fully in 3 months time. Yes, and that involves kind of physiotherapy that you go through it. Lot of rehab. And that more than your surgery or treatment, your recovery is dependent on the rehab. Yeah, means rehab young patients ligament reconstruction नंतर 50-60% patients needs rehab. And one more misconcept about this joint replacement rehab, 90% patients don't need regular rehab for 3 months. Acha. So in 3 months they need 3 to 4 weeks of rehab. टप्प्याटप्प्याने. Okay. Not my basic phobia or misconcept of joint replacement patient मध्ये आम्हाला फिजिओ खूप लागते आणि ते खूप दुखतं. This is very common sentence which I'll get from all old patients. But once they get it done, they say, Doctor, मला 10 वेळा physiotherapy झाली आणि I am walking. So usually recovery time in sports ligaments is 3 months, 100%. Same thing about replacement. In 6 to 7 weeks, they are 70% recovered. And in 3 months, they are almost 100% recovered. Replacements and rehab, doni ह्याच्यात, time is around 3 months. Similar. One final word for, again, coming back to where we began, preservation. On a regular lifestyle basis, वरती लोकांनी माझ्या मते diet, regular exercises, don't get your weight on your head. Yeah. Keep your joints and muscles supple and strong. आणि आय थिंक एवढं करून सुद्धा देर आर सम जेनेटिक आणि म्युटेशन इश्यूज की एखाद्यानं थायरॉइड झालेला असतं, एखाद्याला डायबिटीसचा प्रकार झाला आहे, त्यांनी त्यांचं वजन वाढलेलं आहे, मग ते म्हणतात की मला वजन कमी करायचं. बट डोंट स्टार्ट ह्यूज एक्सरसाइजेस विच स्ट्रेन्स युअर जॉईंट्स आणि कार्टलेज आणि बोन्स. सो डू नॉन बेड बेरिंग एक्सरसाइजेस फर्स्ट. See your dietitian, see your diabetologist, see your thyroid issue doctor. Get that under control. Keep your joints supple, keep them moving, and good diet, regular exercise, and start it at young age. Don't start it at age of 50. So I think you should start at your age. You already started, so no issue. I am too fully into it. But don't overdo it. That is also true. I don't run after 15-20 minutes. Young patients at age of 40-45, they start doing huge running and damage their knees and injury. No, I used to run on treadmill for about 45 minutes, 50 minutes at a go when I was 25. Now I don't do it more than 15 minutes. Post 30, you have to be very, very careful. Right. And after 50, I think cardio is more important than weight training. Yeah. I've got a lot of young patients who take a lot of unnecessary proteins to build. Yes. And I have seen bad effects about those high protein diet. They get high uric acid level, joint stiffness, they get kidney issues. Not to blame only proteins, but they take some anabolic steroids also to look strong, muscle up. But that doesn't last. You have got huge muscles with fired kidneys and they get a lot of avians. Oh. Because of anabolic steroids. Just to look strong, the kidneys are gone. They develop hip arthritis and is bad. Nobody tells about this. Wow. So natural proteins are good, and after 50 I think cardio is better than lightweight training is advised. Not a huge way. You don't have to show your V body or huge muscles to anybody. Right. And you fired your kidneys and hips. What is the use? What's the point?
Absolutely. I think this is what we'll take from this episode. Start at an early age, and after a certain age, don't overdo. Right. Thank you so much, Doctor. Thank I you. think most of our topics are covered, most of our questions are covered. But if you have any questions, any queries, any doubts, you know what you can do? You can reach out to our page. Just below this video, there is a comment section. You can post your questions, and we'll have experts. Doctor, I'm sure you will also be able to help us No problem. if people have any doubts. So, what we do every week, we come here and discuss health related topics with experts like Dr. Raghav. And for the next episode, stay tuned. Until then, you can like, subscribe, and stay informed and inform others, because you know where you go first matters.